So I just put a question there. What are the measures we can take for bringing some harmonious atmosphere in a diversified society? You know what a diversified society is. A diversified society is a society where people of different religions, different cultural backgrounds, different linguistic backgrounds, different economic backgrounds, and so are living together. And if you have to make this social diversity positive, there should be a harmonious atmosphere among the people of different social sections or groups. So just tell me what measures you can take for bringing social harmony in a diversified society. So respecting all the cultures and the practices. Yes, respecting. Yeah, Brinda, just repeat. I'm sorry. So respecting all the cultures. Just respecting different. Cultures. So respecting different cultures means then what can we do for that? Actually, So it's simple, just live and let live. yeah. So in the present scenario, we can just say in one sentence, that is live and let live. Live and let live. Yeah. Let live. Yeah. Yeah. Okay, this is actually we have to keep some mutual respect. So the matter is that most of the people should be able to live so. Not only a few people or not only a few sections, not only some sections or some groups, but all the groups should be able to keep some mutual respect. And for that, we can do one thing. So, I mean, it should be started from the school days itself. Yes, am I right? Yes, sir. So we should Yes, sir. teach, yeah. So we should teach our children. We should teach our children to keep mutual respect and mutual love or mutual understanding from the school days itself. So we should make them practice this mutual respect and mutual understanding. അഥവാ പരസ്പര ധാരണയും പരസ്പര ബഹുമാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഹാർമോണിയസ് സൗഹാർദ്ദപരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ വൃന്ദ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പോയിന്റാണ്. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നത്. അത് ജീവിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ആസ്വദിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസാചാരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെയും അതുപോലെ അവരുടെ വിശ്വാസാചാരങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. അപ്പൊ ആ ഒരു മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്റ്റും പരസ്പര ധാരണയും പരസ്പര ബഹുമാനവും പരസ്പര സ്നേഹവും ഉണ്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സിൽ കയറി if your parents, then if you tell your students, your children that you should respect others, you should love others, and if you and your husband or if you and your wife or if you and your partner are quarreling with each other each day, how can you tell your children to keep mutual respect and mutual understanding? That's a question. And if you're a teacher, you should make your students practice mutual respect, mutual understanding, and mutual affection or love. How can you do that? If you are quarreling with your co-teacher, your colleague, other teachers, how can you tell your students to keep mutual understanding and mutual respect? Again, a question. So the most important measure you can take is that you should teach or you should make your children to keep mutual respect and mutual love since the childhood days. And for that,
the elder ones should be role models. And see, sometimes the political leaders and some people are utilizing their speeches for having some selfish desires. Then here the leaders should the leaders should show some models to the children, to the youngsters, to keep mutual respect and mutual understanding. Yes, you're right. പരസ്പര ധാരണയും പരസ്പര സ്നേഹവും കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരസ്പര സ്നേഹവും പരസ്പര ബഹുമാനവും നമ്മൾ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അവരോട് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം, പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ക്ലാസ്സിലുള്ള നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന മറ്റു കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും. എന്നാൽ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ ബഹുമാനിക്കില്ല. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറി നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ കുറ്റം പറയും. ടീച്ചേഴ്സ് തമ്മിൽ കീരിയും പാമ്പും പോലെ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇത് കാണുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും പരസ്പര സ്നേഹം പരസ്പര ബഹുമാനം ഉണ്ടാവില്ല. അവർ കാണുന്നതാണ്, അവർ കേൾക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ കാണുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അവരെന്താ പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ പരസ്പര സ്നേഹവും പരസ്പര ബഹുമാനവും പഠിപ്പിക്കുക. യെസ്, എനി അതർ പോയിന്റ്? യെസ്. വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങളെ എല്ലാ മതത്തിനെയും ബഹുമാനിക്കാനും ആ മതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ശ്രമിക്കുക. അതായത് നിതിൻ ജിഷ്ണു ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഓരോ മതത്തിനും എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ പിടിക്കാണ്. ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി റിലീജിയൻ പ്രൊമോട്ട്സ് പീസ് ആൻഡ് ബ്രദർഹുഡ് ഓർ ഫ്രറ്റേണിറ്റി. ഇത് ജിഷ്ണു പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ശരിക്കും വളരെ കൂടുതൽ പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ്. We will learn about different commissions during British rule and after the independence, educational commissions. Just after getting independence from Britishers, there was a commission for studying about the higher educational system in India. The commission was S. Radhakrishnan Commission. And when he submitted the report, S. Radhakrishnan, the great S. Radhakrishnan, was the chairman of that commission, and he presented a report before the government. And in that report, he mentioned the importance of teaching the basic concepts of each and every religion to each and every student. That means you have to teach the basic principles of Islam to Muslim students, Hindu students, Christian students. You have to teach the basic principles of Hinduism to Hindu students, Muslim students, Christian students. You have to teach the basic principles of Christianity to Hindu students, Muslim students, and Christian students. Because if people know about the basic principles of each and every religion, they will come to know that no religion promotes hatred. No religion promotes violence. Each and every religion promotes fraternity, love, affection. So this is a very good point. So we have to teach the basic principles of each and every religion to each student, each person. It was there. Nowadays, I do not know whether it is there or not. When I was a child, when I was a school boy, when I was a primary school student, then we used to learn stories about Khalifa Umar, stories of Raja Harichandra,
stories of different people, different religious leaders from different religions. ഞാനൊക്കെ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സത്യസന്ധതയെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ കഥ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീതിയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് ഖലീഫ ഉമറിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഈ LP സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ മതത്തിന്റെയും നേതാക്കന്മാരൊക്കെ മഹാന്മാരായിരുന്നു എന്നും അവരൊക്കെ സാഹോദര്യമായിരുന്നു പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നും അവരൊക്കെ നീതിയാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നും പഠിപ്പിക്കാനായിരുന്നു. സോ വാട്ട് he told within Jishnu told is an important point. So teaching the basic principles of every religion to each person. എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പരസ്പര ബഹുമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് ഒരു സൗഹാർദ്ദപരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. Yes, that's good. I think Jasil started telling something. Jasil. Jasil, not able to hear. Jasil. കേൾക്കുന്നില്ല ജസീൽ. ഭരണഘടനാപരമായി എല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കും എല്ലാ ആളുകൾക്കും കൃത്യമായ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം. Okay, so we can just tell ensure social justice in all walks of life. Yes. Yes, sir. Because our constitution ensures justice for all people. There are different articles in our constitution, and our constitution promises justice for each and every religion, rights for each and every religion, rights for each and every cultural group, rights for each and every linguistic group. We will learn all these things later. We will learn about linguistic minority groups, religious minority groups. We will learn about articles which give some privileges for some linguistic minority groups, some religious minority groups, some backward communities, some backward castes. All the things are there. There are some fundamental rights, then there are some directive principles, there are some other rights envisaged in our constitution, and this one is important. By following the constitution, each and every government which comes to rule our country should ensure social justice in all the walks of life. Means in the field of education, in the field of career, in the field of in the field of religion, in every walk of life there should be social justice. No person should be denied any right offered by or promised by constitution just because he or she belongs to a particular cultural community, a cultural group, or to belong who or she belong just because he or she belongs to a particular caste. ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. അഥവാ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം തങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടായിട്ടും തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട നീതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും അവർ ഞങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ല, ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽപ്പെട്ടവരല്ല, നമുക്കൊരു അവകാശവുമില്ല എന്നൊരു നെഗറ്റീവ് ടെൻഡൻസി അവർക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളോട് ശത്രുത സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ചിലപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചു. So this point is important. Is that we should ensure social justice in all walks of life, all the fields of life. That means each and every section should be able to enjoy their rights. Yes. So anything else? Sorry, ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയൊക്കെ പേരിൽ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ലേ? സിറാജ് എന്താ പറഞ്ഞത്?
ഈ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെ ഒക്കെ പേരിൽ വോട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇല്ലേ, അതും ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നില്ലേ? യെസ്, നമുക്കത് അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഒരു വിശാലമായ വിഷയമാണ് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയൊക്കെ പേരിൽ. അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു വാക്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, ടു അവോയ്ഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, ചൂഷണം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ടു അവോയ്ഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഡൺ ബൈ any man or any person in our country. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി ആരെയും ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുക. താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കാലത്തും മനുഷ്യന് അധികാരത്തോടൊരു ഭ്രമമാണ്. എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും. യെസ്, ഫോൺ ചാർജ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യെസ്, നിങ്ങൾ അഥവാ പെട്ടെന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയി പോകണം പേടിക്കേണ്ട. ഞാൻ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആരും വരാതിരിക്കരുത് എന്ന് മാത്രം. ടെക്നിക്കൽ എറേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാരണങ്ങളൊക്കെ, ജെന്യൂൻ റീസൺ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാതിരിക്കാം, അത് പ്രശ്നമല്ല. ജെന്യൂൻ റീസൺ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും അധികാരത്തോട് ഭ്രമമാണ്. അത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പ്രശസ്തിയും അധികാരവും പണവും എത്ര കിട്ടിയാലും മതി വരാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു അധികാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യും. അവരുടെ മൃദുവികാരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പിന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല, അതൊരു പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ്. അത് ഏത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ആളായി കഴിഞ്ഞാലും ഏത് സംഘടനയുടെ ആളായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, ആ ഒരു രീതി നമ്മുടെ രാജ്യത്തു നിന്നും ഇല്ലാതാകണം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ അത്തരം രീതി കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അത്തരം ലീഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തു നിന്നൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്ത, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള, തൻ്റെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാത്ത പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കണം. ദിസ് ഈസ് ഗിവിംഗ് അപ്പ് സം എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് എനിത്തിങ് എൽസ്. So we thought that to teach our youngsters to keep mutual respect and mutual love. സാറേ, നമ്മ ഈ ഹാർമണി അതിന് യാത്രകൾ ഒരുപാട് സഹായിക്കൂലേ? നമ്മ മറ്റു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോ അവരെ കൾച്ചർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളും സാമ്യങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് യാത്ര, അതുപോലെ തന്നെ വായനയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടറാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് നമുക്ക് ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ള പോയിന്റ്, വ്യത്യസ്ത സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ യാത്രകൾ, ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ to organize trips to different areas where you can see different cultural groups, where some ethnic groups are living, അല്ലെ, വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരവുമായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ യാത്ര വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാര്യമാണ്, വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണ്. രാഹുൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരവുമായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുമായി സംവദിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക. അത് മാത്രമല്ല, വ്യത്യസ്ത സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ സാധാരണ ഓണത്തിന് പരിപാടി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്മസിനും പരിപാടി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഇഫ്താർ, ഇത് കോളേജ് തന്നെ സാധാരണ നടത്തുന്ന 3 പരിപാടികളാണ്. പിന്നെ അതിന് പുറമെ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയന്റെ ആ ഒരു നേതൃത്വത്തിലും പല പ്രോഗ്രാമുകളും നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മതത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷമായിരിക്കും. സ്വാഭാവികമായും അത്തരമൊരു ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മറ്റ് മതക്കാർക്ക്, മറ്റ് സംസ്കാരത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അവര്
ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ പിറകിലുള്ള ഒരു ആശയത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കണം. അപ്പൊ അത് മറ്റു കൾച്ചറിനെ ബഹുമാനിക്കാം. നമ്മൾ ആ കൾച്ചർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ സംസ്കാരം പോലെ തന്നെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സംസ്കാരമാണ്, അവർ ആദരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സംസ്കാരത്തെ നമ്മൾ ആദരിക്കണം. ആ സംസ്കാരവുമായി നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു സംസ്കാരവുമായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടാവും. So this is also important. Organizing different cultural activities, then organizing tours or trips to different areas where you can see different cultural groups. Yes, Rahul, you are right, Rahul. Then yes. Then I may tell you one point: teaching history. For what you teach, for what you do teach history? How can you create harmony in your society by teaching history, especially teaching our own history? ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുക. ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും പാഠം പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പല അപകടങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, when Britishers came to India, actually they came to India not for ruling us, but they came to India just for business. But when they reached India, they came to know that Indians were being divided and were fighting with each other. They were different small countries, small provinces. Each provinces would have a king, and they were fighting with each other. And this opportunity was utilized by Britishers, and by using the trick of dividing and rule, they captured India and they started ruling India. If you teach this history to your students, your youngsters, they will realize that if they are united, regardless to religion, regardless to language, regardless to cultural differences, if they are uniting, then no enemy can conquer them. And this should be there. I'm sorry. Connection is gone. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ?